Nilipogundua ya kwamba nilikuwa mjamzito, nilikata tamaa. Niliamua kujitoa uhai, kutorokea familia. Kwa maana kama nilikuwa nang'ang'ana ili niweze kusaidia familia, sasa imefikia hapa. So singeweza kuendelea. Nilikuwa nishapoteza kila kitu. Hafsa was actually referred to us by somebody who was unknown to us. The person just sent an email. And so the story was so painful, was so traumatic, especially her background. Wazazi walikuwa na watoto 7. Na kukuwa na watoto 7 haikuwa rahisi kuwahudumia wote. So ilibidi wakati mwingine tunapika chakula yenye iko. Tunapea wale wanaweza kukula, yenye tabakia kidogo, pia sisi tunapewa kidogo. Mimi nilikuwa saidia wazazi sana ili kuwasaidia kulea wale wengine. Hafsa had sick parents who people thought they were going to die, and that is what led to them being taken to a children's home. Nilijihisi ya kwamba nilikuwa ni mtu nategemewa. So ilibidi ya kwamba nibakie nyumbani ili kuangalia wazazi, kwa maana hawakuwa na muda mwingi wa kuishi. Watu wote atakapotuacha, at least niweze kuambia wa ndugu zangu nini ilikuwa inafanyika. Ndio hapo ndipo nilipoachia masomo kwa darasa la 8. Nilijihisi vibaya kwa nini pia mimi nisingekuwa kwa hiyo msafara ya kwenda kusoma. Kwa maana pia mimi nilikuwa na madhumuni kwa maisha yangu, lakini nilikatishwa hivyo. Nilipopata fursa ya kwenda kwa hiyo children's home, kuna hizo mipangilio kila mahali na kuanga. Kitu ya kwanza nilibidi nipimwe damu ndo nijulikane hali yangu venye iko. It's upon reaching there that they realized that Hafsa was pregnant, and the children's home could not take Hafsa in. Wakasema ataweza kuharibu wasichana wengine, so ilibidi nitolewe. We got in there, and for sure it took us time to start asking questions. Because she was in a bad shape, yet she was pregnant. Kitu ya kwanza waliponiambia unataka tukufanyie nini? Nikamwambia nataka mnitolee mtoto aliye kwa tumbo yangu, at least niweze kusoma, nisaidie wazazi wangu. Wakaniambia hatuwezi toa mtoto kwa maana mtoto ni baraka. And I remember one of the questions that we asked is, I know we are Christians, we are Muslim, but as we do not discriminate, would you really want to come with us? It is nothing to do with religion, but it's all about offering you hope from Christ and ensuring that you are able to be taken care of and deliver safely and become somebody in future. Hapo ndipo fikira zangu zilipoanza kufunguka. Nikasema kama nitaenda kulea mtoto kwa miaka 2, nikimaliza hapo nitaweza kuendelea na masomo. At least hapo nilikujua na moyo kidogo. But walikataa kunitolea mtoto. From the time she stepped into our program, of course, we run our program as a family setup, and there are rules and regulations. She's one girl that she has never broken any rule in Rehema. She's one of those girls that understood her purpose in Rehema House. I remember one time I asked her, and Hafsa said that I've never received such kind of love. We didn't have all this at home, so why should I joke with this? Kapata hapa upendo yenye sikuwahi kupiana, labda mimi nipiane. Hapo ndipo nilikujua ya kwamba acha nikubali huyu Mungu ya kwamba amenitendea vitu mingi yenye hakuna mwanadamu anaweza fanya kitu kama hiyo. Kama hiyo ndio upendo alitoa ndani ya hiyo Biblia, acha pia mimi nataka nipokee. Hapo ndipo nilikubali kwamba Yesu ndio mwokozi wangu.
and she kept saying that I'm working so hard for the sake of my parents. I don't want to be chased out of this place. I know my parents cannot take care of me, and if I'm chased because of indiscipline, I may stress my parents until they die. I don't want to do that. So she did everything so well. Rehema imeniboresha kwa njia mingi sana. Iliweza kunipeleka hata course ambapo nilienda kupasua food and beverage. Hapo sasa inaweza kufanya kazi, niweze kupata pesa ambayo inaweza kuhudumia mtoto wangu. Na hapo pia Rehema imeweza kunisaidia kujijua mimi ni nani binafsi, kujua ya kwamba kila kitu inakuja ikiwa na mipangilio yake. Ndio maana sikia leo niko mahali kama hapa, kama naweza kuwa mwalimu hata kama niliacha darasa la 8. As we speak now, Hafsa handles our skills department, and interestingly, she has 2 jobs. She works at Rehema and also works at a place called Acacia, and she's been doing well for herself. Kwa sahihi kama mama ambaye mtu sasa inajijua, naweza penda niilee mtoto wangu kwa maisha mazuri, aweze kupata elimu, asikuwe mtu mwenye anategemewa kwa umri mdogo. She loves that child and she gives her all. She said the child is called Maureen because Maureen, you were an angel to me. And I can't believe that this is the same Hafsa that I was before. And I want my child to be able to do the same to other people. And the second name meant Shani. It's like gold, it's a treasure. And for her, this baby was a treasure that is worth keeping. The mother and the father who people thought were going to die, God kept them. They're still alive up to now. And it's amazing seeing Hafsa right now being that person who is really supporting the family. Mimi naweza penda kwa maisha yangu ni kupea wazazi wangu ile kitu walikuwa wanahitaji kwa saa hii, ili kuwaweka penye niliwaambia wasiniache kabla sijawaonyesha, na najua bado Mungu anawaweka mpaka nitimize lengo lao lenye walikuwa nalo kwa maisha yangu. So I'm happy. Hafsa makes us want to do this work more and more. And seeing her success, they're gonna be world changers.